Hi everyone, welcome to my Ottoman podcast episode 4. Today I thought of discussing a little bit about how to improve your skills because I emphasized more on that in my earlier video. Before I get into the topic, I want to address a little bit about me using English to communicate with you. The reason is, as freelancers, we always interact a lot with foreign clients and the common language we use is English. Why I want to emphasize on using English is to let you know you don't have to be afraid to use the language. Even if you are still learning, practice speaking English and practice writing English as well. And don't be afraid if you get it wrong, because we have our native language, but English is a common language that we use around the world. Learn to be comfortable with using English and never be afraid of it. And if somebody laughs at you for using the wrong word, don't worry about it. Just forget it and improve yourself. Because each little step that you take to improve your English knowledge will help you to easily communicate with your clients and understand the projects that they are giving to you. And communication will help you to ease misunderstandings with your buyers. Now, if I skip to the topic of how to improve your skills. I know when you start freelancing, you might not have an idea of what skills you need to develop. But I suggest before you start your freelancing career, research a little bit about the areas that interests you and see if you have the skills. And if you don't, find out which areas you need to enhance. For me, of course, when I started freelancing, I had the experience as a designer before. So I know the pros and cons and steps I need to take. So it was not a hard thing for me. But if it's the first time that you're starting, always remember to research a little bit, find out what you need to learn. If you have an idea on what category you want to start, there are ways that you can learn. Either the easiest way is go to YouTube, and YouTube will have a lot of videos that you can follow, either in a native language or in English. There are a lot of videos from beginners to the expert level. You can learn a lot of things. And number 2, you can experiment. If you have the basic skills, you can experiment and learn how you can improve. Number 3, practice a lot. Make up your own briefs. So this is kind of a tricky thing because you don't have a buyer with you, but you can always make your imaginary buyer and think these are the things that they want you to do. Maybe a design, maybe a write-up, maybe a website, something like that, and imaginarily make a list of things that a buyer might ask you to do and start designing on that. When you start, it starts from the basic and step by step go till the end product. When you do a project like that, an imaginary project like that, you will learn a lot of things.
and you will also find out what are the things you need to improve before you start your freelancing career. The reason is, you know that in freelancing there are rates and reviews. So if you want to get good rates and reviews, you have to do your utmost best, because the competition is vast and there are so many people like you who are trying to bid for the same project. So if you want to stand out in the crowd, enhance your skills. And the other thing is, if you feel like learning the basics or learning a little bit more through YouTube is not helping you, you can always go to a class. If you have enough earnings, you can go to a class and spend about 3 to 6 months and learn the basics from that class. Or you can always ask someone who has that experience, and remember to see if that person is free and willing to help you to improve your skills. Maybe they might not have time to help to teach you from A to Z, but if you have figured out the places that you are having issues, you can ask from them, hey, I have this issue in this place, can you help me out? And I'm sure many will be happy to help you and guide you in the proper way. Even for me, I also still learn stuff, and I learn a lot from YouTube, and there are a lot of YouTubers that I follow, and I go through a lot of them to improve my skills and to find out new techniques that is coming up, and to gain a little bit more insight into the softwares and what are the developments they do. Especially if I take Blender, which I used to create my 3D stuff since the last 2 years. So I suggest is you to first explore YouTube and try to learn the basics from it. Enhance your skills, as it's as the same as improving your English. Try to practice, because practice makes you perfect. It's a no, and it's a natural thing. The more you do something, you can do a lot of work. You get the practice, you will understand about the tools, how you can use it, and new ways that you can use the tools. You will learn it yourself, so that you don't have to refer to somebody else's tutorial and think, oh, I saw this tutorial here, they do this thing, so I need to apply this to this project that I'm doing. You don't have to worry about that, because you have the practice and you know the technique on how to do it yourself, and you can manipulate it in the way you like. It's the same for me, and every day I try to learn at least one new thing. It might not relate to what I do or what I work on, but I love to read, so I try to find new areas that I can learn stuff. When I started on Fiverr, my first gig was, I will do a flyer design in 4 hours. Yeah, 4 hours. So how did I do a flyer in 4 hours? It's because I had a practice for more than a decade before I started Fiverr, and I have known the tools and have used them. I know how to versatilely use those tools and to get the expected design out of it in a quick time. And a little bonus is, if you take my workflow, my work is normally considered to be a bit quicker than the average. That means, if I'm given a project
or something by someone, I always have the ability to finish it quickly. I don't know how I got it, but it's something within me. But I know it's something that you can learn with practice and dedication and continuously trying to improve yourself. So I hope you will continue to improve yourselves and learn and then dive into the freelancing career, because it will help you in the long run. And even if you are going to try something new from what you started first, it will help you a lot. So always remember, try it out, figure it out, understand, practice and continue. And keep in touch with the new trends that come up. අපි ගත්තොත් මම කලින් සැර වීඩියෝ එකේ ගොඩක් මෙන්ෂන් කරපු එකක් තමයි ස්කිල් එක ඩෙවලොප් කරන්න. අපි ස්කිල් එක ඩෙවලොප් කරන්නේ කොහොමද? ස්කිල් එක ඩෙවලොප් කරන්න විදි කීපයක්. එකක් තමයි මම හුඟක් වෙලාවට පාවිච්චි කරන YouTube. ඒකට හේතුව තමයි මම Fiverr වගේ platform එක වැඩ කරන්න පටන් ගන්න කලින් මම design field එකේ අවුරුදු 10කට වඩා වැඩ කරලා තියෙනවා. ඒ experience එකකින් හින්දා මට tools ගැන හැම ලොකු ප්‍රශ්න තිබ්බේ නැහැ. ඒක නේ මම ඒව ඔක්කොම පාවිච්චි කරන්න දානවා. and ඕගොල්ලෝ අලුතෙන් පටන් ගන්නවා නම් ඕගොල්ලෝ බලන්න ඕගොල්ලෝ කරන්න කැමති මොකක්ද? ඒකට ඕන skills මොනවාද හදා ගන්න ඕන. ඒ ටික හොයන්න. ඒකල YouTube එකේ බලන්න videos. මොකද YouTube එකේ මුලින් ඉඳන් අගට හැමදේම ඕගොල්ලන්ට උගන්වනවා. ඉතින් ඒකින්ද YouTube එක තමයි හොඳම තැන මම හිතන විදිහට ඕගොල්ලන්ට ඉගෙන ගන්න. ඒකෙන් පටන් ගන්න. අනිත් එක තමයි practice කරන්න. ඕගොල්ලෝ දෙයක් කරන්න පටන් ගන්න කලින් ඒ දේ practice කරලා බලන්න කොහොමද කරන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලෝ මානසික හරි imagination කියලා අපි කියන්නේ ඒ විදිහට ඕගොල්ලෝ හදාගන්න project එකක් ඔළුවේ. මේ තමයි මගේ client, මෙයා මෙහෙම දෙයක් මගෙන් ඉල්ලනවා. මම මෙයාට මේ දේ කරලා දෙන්න ඕන. මේ දවස් කිහිපය ඇතුළත. එහෙම හිතලා ඔයා project එක මුල ඉඳන් අගට කරන්න යනවා. එතකොට ඔයාට තේරෙයි ඔයාට බැරි මොනවාද, ඔයා මොනවාද අලුතෙන් ඉගෙන ගන්න ඕන, අලුතෙන් හදා ගන්න ඕන තැන් කොහොමද, time management එක කොහොමද, ඒ ඔක්කොම ඔයාට හොයා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයා බලන්නේ මම මේ ටික කොහොමද හදාගන්නේ. හොඳම option එක YouTube එක. එහෙම නැත්නම් ඔයාට හිතනවා ඒකත් මදි කියලා try කරන්න class එකකට ගිහිල්ලා ඉගෙන ගන්නවා නම් ඒ විදිහට try කරන්න. හැබැයි මතක තියාගන්න හැමතිස්සෙම skill එක develop කරගන්න, continuous practice කරන්න, trends මොනවාද කියලා බලන්න. මොකද එක skill එකක් ඔයා develop කරගත්තොත් එතනින් පස්සේ ඔයාට තව skills develop කරගන්න එක හරි ලේසි. අනිත් එක තමයි skill එක develop කරගන්න එකේ වැදගත්ම තැන තියෙන්නේ. අපි වැඩක් කරාම අපිට ratings and reviews හම්බෙනවානේ. ඉතින් ratings and reviews හොඳට ගන්න නම් අපි කරන වැඩේ හොඳටම කරන්න. මොකද competition එක වැඩි. ගොඩක් අය ඉන්නවා අපි කරන එකම වැඩේ කරා බලාගෙන. ඉතින් ඒ අතරින් කැපිලා පේන්න නම් අපි කරන වැඩේ හොඳටම කරන්න ඕන. තව චූටි දෙයක් ඇඩ් කරන්න. මම මුලින්මත් කිව්වනේ මේ වීඩියෝ එකේ මම වීඩියෝස් ඉංග්‍රීසි වලින් කරන්න පොඩි හේතුවක් තියෙනවා කියලා. ඒ තමයි අපි ඉංග්‍රීසි වැඩි කතා කරන්න බෑ. අපි ඉංග්‍රීසි ලියන්න බෑ. හැබැයි අපි ෆ්‍රීලාන්සර් කෙනෙක් විදියට වැඩ කරනවා නම් අපිට ඒ දෙකම ඕනේ. ඉතින් ඒක හින්දා මම මේ වීඩියෝස් ඔක්කොම ඉංග්‍රීසි වලින් කරන්නේ. මාත් එක්ක ඉන්ටරැක්ට් කරන ගොඩක් අය දන්නවා. මම මොන හරි අහුවත් උගක්ලාට උත්තර දෙන්නේ ඉංග්‍රීසි වලින්. ඒකට හේතුවක් ඒ තමයි ඉංග්‍රීසි වල තියෙන බය නැතික. වැරදුනට කමක් නැහැ. ගණන් ගන්න එපා. අපි ඔක්කොම වරදිනවා. වරදි නැති තැන නැහැ. අපි ඒව හදාගමු. හදාගෙන ඉස්සරහට යමු. ඒකෙන්ද බය නැතුව ඉංග්‍රීසි පාවිච්චි කරන්න. ඔයගොල්ලෝ WhatsApp එකේ type කරනකොට වුණා සිංහලෙන් type කරන්නේ නැතුව පුළුවන් තරම් බලන්න ඉංග්‍රීසි වලින් type කරන්න. මම දන්නවා දැන් තියෙනවා Google Translate, Chat GDP ඒවා තියෙනවා. ඒ වගේ උදව් ගන්න. හැබැයි ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් තරම් try කරන්න
ඕගොල්ලන්ගෙන්ම ඒක හරි ගස්ස ගන්න. කතා කරන්න බය වෙන්න එපා ඒක. මොකද ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න එක හුඟක් වටිනවා ක්ලයන්ට්ස්ලා එක්ක වැඩ කරන්න. හේතුව තමයි කමියුනිකේෂන් කියන්නේ හුඟක්ම වැදගත් දෙයක් ෆ්‍රීලාන්සින් වල. අනිත් එක හරියට ඉංග්‍රීසි පාවිච්චි කරනකොට අපිට ක්ලයන්ට් කෙනෙක් එක්ක එන මිස්අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩින්ග්ස් එක පොඩි ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඒව හැම හුඟක් අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඒකයි අනිත් එක තමයි බයර් කෙනෙක් එක්ක අපේ ක්ලයන්ට් කෙනෙක් එක්ක ඉන්ටරැක්ට් කරනකොට ඒගොල්ලන්ටත් ඒක ලේසි වෙන්න පුළුවන්. ඒක හින්දා පුළුවන් තරම් කතා කරනකොට ඔයගොල්ලෝ මාත් එක්ක හරි නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ගේ ගෲප්ස් වලින් අනිත් අය එක්ක හරි ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් තරම් try කරන්න ඉංග්‍රීසි වලින් ඒ දේ ටයිප් කරන්න. හරි කතා කරන්න. ඒ විදිහට අපිට පුළුවන් කට්ටියටම එකතු වෙලා ඉංග්‍රීසි improve කරගන්න. ඒකින්ද බය වෙන්න එපා. So this is all I have to say for this episode. I'll meet you in the next, and I hope all of you will be staying happy and have a happy week. Bye.